Good evening, viewers. Glad to be here with you. Well, let's go straight, Honorable, and you share your opinion on the current state of Uganda's constitution. And if we may ask, has this constitution stood the test of time? Thank you. In order to answer that question, we have to go back to 1995 and look at the state of Uganda as 1995, when the framers of the Constitution come in to write the Constitution. A preamble which you have talked about will normally tell you why the Constitution is being made and also guide you on what you should do. Now, the preamble in this one simply says that our history has been characterized by political and constitutional instability. So it is the history where we are having this constitution at that time is because we have had political and constitutional instability in the country. That is the history. Then the same preamble tells us we should build a better Uganda. And then it tells us the principles we should try to attain in order to build a better Uganda. And it lists them as unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice, and progress. So those 7 principles are what you should look at in order to determine whether we have made progress or we haven't made progress. I look back to 1995, and in order to see whether we have made progress, you also need to, in terms of these 7 principles, you also need to look at what were the tensions, where were the tensions in 1995 when the Constitution was being written. The tensions were around mainly 3 things which were contentious. One, form of government. Should we go unitary or should we go federal? That was very contentious in the Constituent Assembly. Then number 2 was the political system. What political system should we adopt? Movement system, or should we have a multi-party system? Those were very contentious. And then to a small extent, I would say the role of the army in the politics of the country. Those 3 areas were the most contentious. So if you now look back at the present where we are, how have we progressed in those 3 areas? In 1995, for political system, we opted for the movement system. The multi-party people were not happy with that. But from 1995... After 10 years, that changed. Yes, after 10 years, it changed. So we made progress. We brought in a consensus of those people who had wanted multi-party. So to that extent, we can say we made progress in the area of unity. Yes. In the area of form of government, we have also made some progress. Because in the Constituent Assembly, we rejected the federal and opted for unitary. Then we said, but you federalists, I think you can be catered for by decentralization. The federalists were not happy with that. But also I can say we have made progress in that area. Because when you see the amendments of the Constitution in 2005, they established regional governments.
which is nearer to what the Federalists wanted than decentralization. Yeah. So I can say that also on the second contentious issue, we've made progress and we can build on what is in the constitution now, the regional governments. I think there are just small things which need to be done, and we shall also bring on board the Federalists. So to that extent, I think we've made some progress. The army. The role of the army. The role of the army. In the politics. Before I talk about that and make my conclusions, I need to give you a history of the army in politics. When we gained from 1962 to 66, it has been defined as the era of good feeling, when the people were generally happy with each other, there were no tensions and so on. But in 1966, the army came on, was invited into a political dispute. Yeah. There was a political dispute between the Kabaka of Uganda and the executive prime minister. Instead of resolving it through constitutional means, the army was invited in. It stormed and evicted the Kabaka from his palace. That is 66, but then I think the army must have started saying, hey, by the way, we are the ones who have made these people. So in 71, the army came and took over. He said, after all, we are the ones who put you there. Yeah. So the army takes over and they ruled this country until 1979. There is no parliament. There are no political parties. And the army tells us, guys, settle down. Amini is the president for life. So we settled down. Said, okay, that's how the army. Now, so the army monopolized the politics of the country, governance and everything. 1980, after the liberation, we have Professor Lule as the president. There is a disagreement, a political disagreement, which fortunately is again resolved politically, and Professor Lule is replaced by President Binaisa. But Binaisa, after some time of being president, runs into trouble with the army again. Yeah. Because the army is directly under what we used to call the military commission, composed of 5 people. These 5 people who composed of the military commission, when there is disagreement, they organize a coup and they throw out the president. You see again the army coming in. We have, the country has been told it has been liberated. It has a professor for a president. He's removed politically. They put there another civilian. Then the military commission, under the leadership, the chairman was Paul Mwanga. And who was his deputy? General Museveni. They organize a coup and throw out Binaisa. So, again, the army is still playing a role in the politics of Uganda. That is 1980. We go for elections, we have a civilian government. In 85, the army comes back and takes over. It is short-lived because then, in the 80s, the following year, another army comes in and overthrows this army. So see, read this. The army. This army continues until 1996, when now we go for civil elections. Has the army been out for these 30 years? Now you see, let's go back to the constitution. The people who
draft the constitution and write it, recognize the dangers, the ones I've explained. So in Article 208, they say the army shall be non-partisan. Yeah. They shall not go into politics. And subordinate to And civilian it is authority. subordinate to civilian. Thank you. Thank you. It is subordinate to civilian authority. And indeed, from 1986 up to 201, the army was out of our politics. But we see it starting to creep back during the 2001 elections. So it started again interfering. You see them at polling stations. From there, they have grown up to now to the extent now where the army is present in politics. Let's not mince words. Let's not pretend. The ghosts of 1966 are fully back. Are you saying, Honorable, that undermines the core principles for which the Constitution was promulgated? Very much so. Because the phrase you have used, subordinate to civilian authority, means that you are being subordinate to democracy. But if now you start taking on roles other than of civilian, you are taking over bigger roles in politics, you're undermining the Constitution. That's why I'm telling you it was contentious and it was said you should always be non-partisan. Look at the army today, UPDF, the army commander. The army commander has got a political party called the Patriotic League of Uganda. You know, they try to pretend that you see we are not a party, we are a non-government organization, We are a pressure group. But you have heard the younger man tell you himself that I want to be president. You have heard his party has got a secretary general. You have heard them say after the NRM primaries that they have taken over 60% of the elective posts in the NRM. So we don't have to pretend that you are a pressure group. No, you're a political party. So if the army commander is the leader of a political party, that tears down the consensus about the army in the Constitution. So, Honorable, where does now the Constitution stand? Where the Constitution stands is you go back to the principles itself set. And then your viewers would be asking themselves about these principles. How far have we gone in building a better Uganda by attaining the principles of a united Uganda, a Uganda where we are equal before the law? Nobody is, if they say everybody should drive on the left, you don't see others driving on the right and pushing you off the road. The principle of democracy. Can you say we are democratic? That's up to you, the viewers, to look at it, because democracy is about involving people. So you have to change, you have to look at that vis-a-vis the principles. Okay. Honorable, let's look at the concern by some legal experts who think that the Constitution of 1995 may no longer exist in its original form due to the numerous amendments. Do you think the amendments to this Constitution in any way makes it weak or non-existent? No, I don't think so. I think that you cannot say that it makes it non-existent. But I think you can say rightly so that it weakened, that these amendments have weakened the Constitution. Because the first amendment, major amendment, was to remove term limits. Now, term limits, you have to read them in a line with the balance of power between the executive, judiciary, and legislature. The reason why the term limits were put there
was to keep that balance. No one is too strong. But now what that amendment did was to give an opportunity for an imperial presidency. To give an opportunity for an imperial presidency and the subjugation of the other arms of government to the will of the president. So to that extent, that amendment has greatly weakened the constitution. Not just a matter of we want another president. No. It is what it has done to the separation of powers which were put there by the constitution. It has given an opportunity for the others to be greatly weakened. And what about the latter amendments, like the 2017 amendment of the age limit? Well, the 2017 age limit amendment, I've heard people say, you know, it was not a very big issue in the Constituent Assembly. That is correct. It wasn't a big issue in the Constituent Assembly because there was a term limit. So there was a time when the two terms would take care of was not could not be an issue. But now when you remove the term limit, then the age limit becomes the only left safeguard against a life presidency. So the 2017-18 amendment of age limit also greatly weakened the constitution because it also now even made it more difficult for transition, a democratic transition. It makes it very difficult because you have no age limit, you have an aging president, and you don't see there is no mechanisms you can say because the constitution says if the office of the president is vacant, the vice president takes over. And if it is less than 6 months, I think either 6 months or a year, 6 months. 6 months, then the term is that vice president serves out. If it is more, then you have an election. But tell me, in the situation we are in now, do you see a successful succession? If, for example, today the president said, me, I'm now tired, I'm taking my plane, I'm going out of Uganda. It is the vice president to take over. It is supposed to be. It is supposed to be the vice president to take over. Do you really believe that the vice president will take over? Now, Honorable, as we plan to conclude, let's talk about what other legal experts call political manipulation on this constitution, which they say has left this document just a shield for the powerful. What is your opinion? I would agree with that because I would go back to what I said, that the removal of the term limit gave an opportunity for an imperial presidency. That imperial presidency now weakened the other institutions, all of them, not just only the legislature, the executive, all these independent commissions, the army, the police, have all been subjected to the will of the president. So it means that you no longer really have to think that the constitution is what matters, but what the president wants. So when those experts say, like you have said, that the constitution is just a document for political manipulation, they have a point. Because if a person who is vested with the power in the constitution does not exercise it, or instead of exercising it, exercises it only after asking the opinion of the president, then it is obviously political manipulation. So as long as the institutions which were set up to check on the presidency, parliament, judiciary, independent commissions, as long as they are not checking on the presidency, it has become a tool for political manipulation. Honorable, finally, what do you think is now left in that constitution? Where is its strength as it stands currently, and how best can we rejuvenate its original, it back to its original power?
It is strength that the fundamental pillars of the Constitution are still there. Forget the holders of What office. are they? Forget the holders of the office. But the institutions of the created by the Constitution, what are they, you ask? The judiciary. Yeah. The legislature. The electoral system headed by the Electoral Commission, which brings around elections and ensure that we have Every new 5 leaders. The Human Rights Commission, which ensures that people's rights are respected and you don't have people being thrown into drones and the basements and so on. Yeah? Those institutions are still here. Are they still strong? No, I've told you. They are not strong because the imperial presidency has subjected them to the will of the executive. So, to answer your question, they are still there. They have not been abolished. Yeah. The holders may be weak and unable to push back on the presidency, but they are there. So we can build on those. We can build on those. And to build on them, how can we do that? I think you need a national dialogue, a national convention, where people can come together and review the last 30 years and say, we made a mistake here, how can we change it, how can we do better here? So out of that national dialogue, a sincere national dialogue involving stakeholders and all people who can make a contribution to the national dialogue. It must be sincere. People must be, there must be a political will that really we need to talk to each other. That national dialogue can tell us what we should now do about the weak constitution. And I think if we have it, I mean, you look at it, you may ask me, somebody asked me, who is going to exactly, who is going to convene that constitutional national dialogue, review national dialogue? We can look at an example of Tunisia. Of course, the circumstances were different. But in Tunisia, it was the civil society organizations who led the whole thing. The political parties were in the background, not sure. Of course, later on they jumped on and hijacked it. But it was the non-government organizations who organized after the president had run away. And there was now chaos and so on. That dialogue was organized by the national non-government NGOs. And I think if there is goodwill in the leadership of all political parties, they can say, okay, we are party interest. We may not do an impartial job at this. Let's bring on board our non-government organizations. And let them help us in this dialogue. Your final word, Honorable. My final word on the show is Ugandans are resilient. You are resilient. You should not lose hope because times are bad, because the things are difficult, because making ends meet is very difficult. What is important is for you to continue exercising that resilience, to continue building on what is there, even if it's not going to be good for you today, it should be good for your children and for your grandchildren. So you also have an obligation not to give up, but to continue with building a better Uganda, despite the difficulties you may be going through. Thank you so much, and we appreciate you, Honorable Wandera Ogaro, the former legislator, but also a constitutional lawyer. On top of that, he is a senior citizen. My name is Prince Apollo, and Honorable Ogalo says, well, the Constitution may be now weaker, but there still remains something to build on.
and he also proposes a national constitutional review dialogue. Until we come again for another edition of The Limelight, God bless you. God bless Uganda. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Emisinji. Brought to you by Rockboom, energy for winners. So balaba abali ku Canaan n'abali ku Salt FM n'abali ku Salt TV, emisingi n'enjiri wamu tubikubira engalo ez'amaanyi. Emisingi n'enjiri wamu, yeebazibwe Katonda ffe emussa emikono gyo waggulu. Sabira programu eno, enjiri eno, Katonda yaba ayogera naye so si mwana wa muntu. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, enjiri ya kaakano n'emisingi tubitadde mu mikono gyo. Abantu bangi balindiridde okuva gy'oli. Ndi mu maaso go Mukama, nkozesa ekigambo kitambule butereevu, kituuke eri abasajja n'abakazi abalina ennyonta era abayaayaana, kibere kyakuddamu eri ebibuuzo bye babadde bayina wakati mu kigambo kino era mu misingi gyaffe. Abalwadde bawonne, emitawaana giveewo, Setaani adduke, ekigambo kino wonna we kiyingira. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tukisabidde, amiina. Nsanyusa okubalaba. Yeebale Katonda atutambuza n'atutwala n'atukomyawo, n'atutwala n'atukomyawo. Ezikubire waggulu, obubenje obulabye ku mpapula z'amawulire oba obulabyeko n'amaaso go, wanika bulungi emikono waggulu, omukubire engalo ez'amaanyi akutwala n'akukomyawo, n'akutwala n'akukomyawo, n'akutwala n'akukomyawo. Mwebaze nnyo okusingako ku neighbour. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So nange natambuddemuuko ate n'enkomawo. Natambuddemuuko nabadde mu Western Uganda, bampa invitation, so nagenzeeyo ate Mukama nankozesa n'enkomawo bulungi. Nalabye abantu nga balokoka, nga siise nabalokoka. Maze kubuulira kyembuulira, maze kusaba sala gye nsaba, nendaba abantu nga bajja bokka, twagala kulokoka, twagala kulokoka, ne bafukamira awo ne tusaba, ne batula obulokozi, ne banaaba omusaayi gwa Yesu, buli kimu ne kitambula. So twebaza Katonda ti mu Uganda mulimu eddembe ly'okusinza, n'abantu balina ennyonta ya Katonda waabwe. Mu Uganda mulimu eddembe ly'okusinza, naye n'abantu balina ennyonta ya Katonda waabwe. Omwaka ogenda gumalako na bujulizi mu linnya lya Yesu. Ezikubire waggulyaniriza obujulizi bwo bw'ogenda okumalako omwaka nabwo. Tukoze enteekateeka ng'ennaku z'omwezi 2 ye Sande egenda okuggulirawo ddala Novemba. Ng'ennaku z'omwezi 2 kiba kitegeeza nti tuyingidde mu nnaku 6 ezisembayo mu mwaka, myezi 2, Novemba ne Desemba. Ennaku 6 nyingi nnyo Katonda okukyusizaamu obulamu bwo.
ennaku nkaaga nnyingi nnyo Katonda okukyusizaamu obulamu bwo kubanga eno ensi yagitonda n'ebirimu byonna bye tumanyiiko ne bye tukyavumbula byakolebwa mu nnaku 6 zokka 6 kati ennaku 6 ezinaabazibulayo jako bujja 0 bujjako 0 zennaku 6 mu wiiki egi Katonda alina gwagenda okukolera ekyamagero mu wiiki emu Katonda akyatudde ku nnamulondo ye atudde ku ntebe ye akola ebyamagero so Sunday yeggulawo November ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kuba ne special anointing service tugenda kupangisa tents nyingi ezisuka ku ze twapangisa luli tugenda kupangisa entebe nyingi ezisuka ku ze twapangisa luli twagala family zijje zitwole omukisa ogwo kubanga Katonda bwakukolera n'abaana basanyuka Katonda bwakukolera n'abaana basanyuka n'abakozi basanyuka n'omukozi teyandyagadde kujja akole ewantu naye nga mu kiyungu teri kintu olwekyo okwolwo twaniriza families n'abo bonna ababayambako ewaka nabo mubenga mujja nabo so ensonga lwaki tupangisa tenti ezo ennyingi n'entebe ezo so that musobola okutuula nga family nga 2 November tuwajja kubayo Sunday school abazadde bajja kutuula n'abaana baabwe olunaku olwo lwe luggulawo ekisiibo ezikubire waggulu gwategeera amaanyi g'ekisiibo tusigazaayo ebisiibo 2 byokka tumaleko omwaka kyekya November n'ekya December bisiibo 2 toyinza gamba tolina kyofunyeemu ng'okyalina obulamu obutaliiko dduuka zikubire waggulu w'omutwe gwo toyinza gamba tolina kyofunyeemu kasookedde otandika ebisiibo naye ng'okyalina obulamu abantu bwe bayaayanira nga babiliyoneya abantu obulamu bwe bayaayanira nga batrilioneya obulamu bwe bayaayanira babagezezzaako bababuusa mu nnyonyi paka nga baga nti nedda kati ate takyasobola kubuuka mu nnyonyi yeneemutta keemala neebuuka bweti awedde oba keemala neerandinga bweti awedde so naye nga tebalina kye bazza kati gwe Katonda kyakyakuwadde kyekisinga byonna era yingira ekisiibo ng'oli musanyufu Katonda kyakyakuwaddewo kyekisinga byonna ebintu 2 ebitagulwa naye nga byebikola obulamu ekisooka okwagala kwa Katonda bintu 2 tebigulwa naye byebikola obulamu ekiwandiike tuli mu misingi ate tuli mu njiri ekisooka kwe kwagala kwa Katonda tewali ayina busobozi bugula laavu ya Mukama era mu bulamu bwo weewale laavu engule bw'oba musajja ng'ogamba omuwala nja mu batwalako n'oyo gwe yeepanka naye njamu mujjako nja kuteekamu ssente zonna ezisoboka ne bwe zinaaba mmeka naye wange era munnange n'omala n'okola ki n'omutwala kaakati ogendanga n'okebera DNA yeri kulaga ndi ssente zo ziriko we zaakoma genuine love tosobola gisasulira oli ajja kubeera ewuwo naye ng'azaalawo oli gwe wamuggyako bw'anaaba wakisa ababalansingire ofuneyo ababo boogula ssente zo ate n'oli afune abali out of love
laavu tebagigula toteekanga sente ewantu ng'ogula mukwano. Yes, mu ngeri yonna bw'olaba nga ky'okola weegula tokikola nkwegayiridde, leka ekintu kibeere ku origino. Bw'olaba nga ky'okola weegula so tosobola kugula kwagala. Era obulokozi kyekirabo ekisinga ebirabo byonna mu nsi eno naye kya bwereere. Salvation is the greatest gift. It's the gift above all gifts in the whole world. But it is for free. Salvation is for free. Yet it is the greatest gift. Ebirabo babireeta. Olina akuwa ennyumba ewedde buli kimu ekiri tekyenkana bulokozi. Ebirabo babireeta olina akuwa emmotoka nga buli kimu kyawedde tekyenkana bulokozi. Era sanyuka nnyo wadde toyina bingi bye waakutte, naye bw'oba walokoka nga wakkiriza ekirabo ky'obulokozi sanyukira ddala. Sanyukira ddala. If you are saved, n'akagambo kennyini okawulira, saved out of many. Walokoka, walokolebwa mu bangi. Walokoka. Tuli mu nsi naye tetuli bansi. Nabagamba buli lwa Sunday ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 program eyitibwa The Way ebeera ku Soloti TV. Ate ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 buli lwa Sunday ekiro program era eyitibwa The Way ebeera ku Soloti FM. Ennaku zino njituulamu ne Susan Makula Bujingo nga tutematema ekigambo ekyo. Omwoyo Mutukuvu atuyamba okusoma n'okusomesa. Kiki kye bayita okubeera mu nsi naye nga toli wansi. Details tujja zigabaniranga awo mpola mpola. Etopiki bw'eriggwako walibaawo abakyusiddwa era abongedde okutegeera lwaki oli mu nsi naye nga toli wansi. Kyajja kitya okuluzinga interest mu bintu by'ensi ebisa abangi. Bantu bafaafaagana wano n'akuŋŋaanya bingi nga bwatta, n'ayogera bingi era asobole okubaawo n'amaliriza nga bonna beyonoonera amannya, yatwale bino oba atwale biri oba abeere wa kitalo. Abantu abamu batwonoonera amannya nga baagala babeere ba kitalo. Babeera mu church nga beerangiryako obutuukirivu nga battattano obulokozi bw'abalala. Amanya ab'enzi bonna, amanya abajjamu embuto bonna, amanya abafere bonna, amanya ababbi bonna, amanyi bonna. Ye teyeeyogerako bw'aba ayogera naawe. Kaakati oyo ali mu kwegulira kitiibwa, ayogera olugambo olunaamusukkulumya abeere waggulu. Abasigadde bonna si balokole tobeesiga, ye mulokole. Bitiibwa bimalamu abantu. Bw'omulengererera ogambe mulokola ze, ate bw'onoolengera neiba wammwe ogambe wuuyo omwenzi akoze eki azze, naye tomukwatangako ng'ayenda. Naye ono eyeegulira ekitiibwa ky'obutuukirivu n'obulokole yakugamba nti oli muki mwenzi. Mu misingi olwaleero nsaba kwegayirira bw'oba oyagala omukisa weewala okwogera ebigambo by'oteekakasa. Kiwandiike, weewale okwogera ebigambo by'oteekakasa. Oyinza n'okusibawo ssente kubanga yakigamba yakulaga nti ye mulokole nnyo ate mutuukirivu nnyo, kati osiba n'okusiba nti gundi mukozi wa bibi bwe biti nsibawo, nga obunjulizi gw'oyagala okuleeta mwana wa Setaani mulimba.
bw'atuula abalala baba bayiiya ideas ezinaaba wa ssente yaba ayiiya birimbo by'anaateeka ku bantu kati ogenda okwekanga nga ky'obadde osibirako si kituufu tekiri nayo gw'obadde nawe wakkiriza nti ajjeemu embuto eziwera nga tajjangamu lubuto n'olwo eyali abikugamba yali ayagalayo omukkiririzemu nti mutuukirivu naye ate oli omulabe nga setaani ekisinga nno okuluma ku bantu abo babeera badde aboddiira gwakutabula nange nakolagana naawe ate nakolagana nange weekebero labo bayembalayo gwe akutabula nange gwe nakolagana naawe kubanga yakuwa ebyama byange ebyamaanyi ate nange nakolagana nange omutabuzi gwakutabula naye tateŋŋana naye gw'omuta oba wali wayiga kiwandiike omutabuzi gwakutabula naye tateŋŋana naye gw'omuta Luganda lunyuma okubuliramu enjiri omutabuzi gwakutabula naye tateŋŋana naye gw'omuta gwakutabudde naye lwaki tateŋŋana naye ate onoomwesiganga otya buli kyagamba ayagala okakase nti kituufu kubanga gwakugambako babeera kabaane ku ndongo tasobola kuteŋŋana ne gwakutabula naye kubanga bwe banaateŋŋana ojja kuba obuusabuusa byakugamba ayagala akutabule n'omuntu mwawukane naye ate yamusigaza naawe n'abeera ng'akulina kati omutuukirivu eyeekolera obutuukirivu abuzannyira wakati awo ewange atuuka n'ewuwo n'atuuka ewange tuseka ne twewa ne high five najjeewo n'akugamba nti ate kyenzudde olwaleero mbadde sikizuulanga kino weetaaga kitegeera kubanga akimbuliridde mu mukwano n'akwongerayo ekirala ekinakwongerayo mbadde nkugambye nti totambuzanga ebigambo by'oteekakasa kankwongera ekyokubiri mu misingi tuba tuli mu kuyiga ate n'enjiri nnungi ebaako weekujja ne weekulaga na kino kiwandiike ne bye weekakasa totambuza ne bye weekakasa kyogandi kino tebakiŋŋamba nakiraba beera n'obwongo obitambuza ofunemu ki funa ebintu by'otambuza ng'osobola okumanya amagoba gaabyo olw'eggulo funa ebintu by'otambuza ng'olina ky'onooteeka ku mmeeza totambuzanga ebigambo bye baakugamba ojja kuswala ojja kuyingira mu kikolimo ekitakukwatako namba 2 ne bye wamanya by'olinako obukakafu Katonda abikulaga si kubitambuza abikulaga weekuume wanji Katonda akulaga ebigambo si kubitambuza abeera abikulaga weekuume atajja kubikulaga nnyo ku bantu bobadde weesiga ennyo olyoka otegeere nti Katonda si mwana wa muntu okulimba ayogera mu Yeremiya 17:5 bwandiika 17:5 Jeremiah chapter 17 verse 5 nti akolimiddwa eyeesiga omuntu akolimiddwa eyeesiga omuntu ekikolimo bassebo ne bannyabo tekituli wala nga n'omukisa bwe gutatuli wala kiwandiike ekikolimo tekituli wala
nga n'omukisa bwe gutatuli wala. Nakano njagala okayige. Funa enjawulo wakati w'okwesiga n'okukolagana. Funa enjawulo wakati w'okwesiga n'okukolagana. Okwesiga kitegeeza nti kumpi oyo muwadde bulamu bwo. Okwesiga kitegeeza nti kumpi oyo omuwadde bulamu bwo. Kati Yeremiya 17:5 ye n'akugamba nti gundi ekikolimo kiba kumpi nnyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga abantu n'afuula omubiri okuba omukono gwe, n'omutima gwe guva ku Mukama. Lunyiriri luzito. Yeremiya 17:5 bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga abantu n'afuula omubiri okuba omukono gwe, n'omutima gwe guva ku Mukama. Kati bassebo ne bannyabo, omukono oguwangula entalo zaffe, omukono oguwonya endwadde zaffe, omukono ogujjawo emisango gyaffe, omukono ogutujja mu mikono gy'omubi, mukono gwa Mukama. Nsaba kikuyingiremu. Mukama talina mukono mwatasobola kuwonya. Mukama talina kintu kyakwata mwatasobola kukujja. Ekyo nsaba kiyingire kinywere, kubanga eriyo bingi ebiwaanibwa abantu, eriyo bingi ebiwaanibwa abakugu. Abasawo ne baga nti ekyo ekyakutte kalasi. Weetaaga okuba ng'omanyi nti omukono gwa Mukama ng'akyagugolola bugolozi kiba kikutadde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Mukono gwa Mukama ng'akyagolola mugolole kiba kikutadde. Weesigenga omukono gwa Mukama, teweesiganga mukono gwa muntu. Osobola okulya ebbanja ng'olowooza nti omwami we anaakutaasa kubanga akwagala nnyo nga bwe yagamba. Bw'amala oditegeera n'aga nti eryo lye litwawudde. Wali otya ebbanja nga nze gw'osuubiriramu okusasulira naye ng'ate nze tombuulidde. Oli mwankwe, oli munnanfuusi, n'akubuulira ebintu bingi by'oli, naye nga wali omanyi nti koozijjeyo omwami we anaakutaasa. Ekyo ne kiba nga kigenda kubaawula bwawuzi. N'omwami w'omwagale ne mukyala w'omwagale, naye mu bo temuli bulokozi. Zikubire waggulu obanga obitegedde. Yagala nnyo omwami wo, yagala nnyo mukyala wo, yagala nnyo ab'eŋŋanda, yagala nnyo baganda bo, yagala nnyo bazadde bo, yagala nnyo emikwano Mukama gy'akuwadde. Katonda akozesa abantu ng'anaatuyamba, naye mu abo bonna temuli bulokozi. Anaakuyamba bamuyita Katonda n'omukono ogw'amaanyi. Anaakuyamba bamuyita Katonda n'omukono ogw'amaanyi. Cursed is a man who trusts in men. Kikolimo kyennyini ekiwedde emirimu okwesiga abantu. Gwe weesize ajja kuyiwa, naye Katonda tayiwa. Gwe weesize ajja kuyiwa. Eneese okuva edda n'edda. Omuntu omukola obulungi n'akukola bulungi kyekyamagero. Omuntu okukola obulungi n'akukola bubi kyekya bulijjo. Kiwandiike. Eneese okuva edda n'edda. Omuntu okukola obulungi naye n'akukola bulungi
ky'ekyamagero toddangamu okumenyeka omutima nga gwe wakola obulungi akukoze bubi bwereere. Empeera y'abakola obulungi esangibwa mu mukono gwa Katonda. Empeera y'abakola obulungi esangibwa mu mukono gwa Katonda. Katonda kyava agamba mikwano gye nga jjajjaffe Ibulayimu ti Ibulayimu totya nze empeerayo ennene gwe gaba emirimo ne boogabidde emirimo bajja kukulima empande ku mugongo. Yamba naye gw'osuziza bw'aba agenda ku makya abba kyaja tabula kyatwala yabadde talina gy'alaga kusula. Kuyamba ku mwana n'omuwa notisi zo nabbamu ekitabo gw'okwasiza ensawo akoppe physics ogenda okuddamu okebera ng'ekitabo kye kya biology tekiriimu ate n'akyegaana. Katonda agamba Ibulayimu lubereberye essula ya 15 nti Ibulayimu totya nze mpeerayo. Ositula omuntu n'atandika ate okukolerera okugwakwo. Ositula omuntu n'atandika okukolerera okugwakwo nga gw'omusitudde. Buli lw'okola obulungi mu mutima gw'osanyukanga nti nkoze okwagala kwa Katonda. Kiwandiike buli lw'okola obulungi mu mutima gw'osanyukanga nti nkoze okwagala kwa Katonda. Abantu abatusasula obubi totunulira beebweru bokka. Ndabye abaaliyonka ng'omu bw'ayamba gwayambye yayagala ate ye bamusaleyo. Ndabye abaaliyonka n'otwala muganda wo oba mwannyoko n'omulaga emaali gy'eva n'omulaga omugagga n'atandika ogenda nga yeeyongerako kati n'atekinga advantage kubanga mwaliyonka n'ayogera n'omugagga. Weewale okubeera nga ccano ya Setaani mwayisa ebigambo bye. Kiwandiike weewale okubeera nga ccano ya Setaani mwayisa ebigambo bye. Setaani talina gwasanyukira kukulaakulana mu kika. Setaani si wa byankulaakulana wa byanfaafaagana. Kiwandiike Setaani si wa byankulaakulana wa byanfaafaagana. Yafaafaaganya mufaafaaganya. N'olwekyo Setaani akwata owooluganda gwe weekwatira n'omutwala mu bagagga n'atekinga advantage nti kubanga mwayonka limu n'agamba omugagga ng'amugamba ebigambo ebya Setaani asaze bafuuka eccano ya Setaani n'agamba omugagga nti kino nkikubuulira nga kyama kubanga ono gwe nkugambako saagala twawukane muganda wange yennyini oba mwannyinaze yennyini ate ne wano ye yakola ki ye yandeeta naye mwegendereze naye mukole ki mwegendereze era singa kisoboka wandi mwesazeeko mpola mpola kubanga mubi bw'owuliranga omuntu akugamba ku muganda we oba ku oluganda kuba mu kyaki tuli ba luganda mutye nnyo okusinga ne gwakutiisa. Wangi leero twogera bigambo by'abantu bakulu. Bw'owuliranga omuntu ayogera ku muganda we kuwa oluganda mu kyaki oba kuwa oluganda bwe baaliyonka oyo ayogera mutye nnyo okusinga oli gwakugamba nti mubi. Abantu bonna abategeevu bakimanyi nti oli bw'aba akwogera
bwaba ayina gwayogerako ng'agamba gwe n'amwonoona paka ku mwonoonye manya nti bw'ava w'oli naawe agenda kukwonoona ew'omulala paka ku nyonoonye kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde muganda wo mwannyoko bwe mwali yonka bwe mubeereeka mwenna mu bizibu ne mu birungi atasobola kusubwa mu lumbe ewammwe atasobola kusubwa mu mbaga ewammwe n'akutemayo abantu abo babi kubanga ebigambo byayogedde byonna tebisiimuuka gwagambye asigala alinamu akantu kamutaddemu naye ono waŋŋambidde ng'ate muganda we naye ono waŋŋambidde ng'ate mwannyina kyagenda nekuddaala eddala olaba bwe mwali yonka akuvaamu naye ate mukyalawo samusoni yeebakanga ne dilayira n'agenda mu nkambi y'Abafirisuuti abo bakankomewo ŋŋenda wano okumpi tayogera walaga mbadde neekoonyeeko awo tayogera wabadde yeekoonyeeko asobola okuba ng'agalamira mu kifuba kyo nga y'ekyokulwanyisa ky'abalabe bo Mikka essula 7 olunyiriri lwa 5 Mikka emisingi gibajja Bible study nnyo Mikka essula 7 n'olunyiriri lwa 5 lugamba bwe luti temwesiga wa mukwano koma tebakuganye kukola mukwano bakuganye kwesiga kyekiri kye tutandikiddeko mu Yeremiya ya 17:5 akolimiddwa eyesiga omuntu oba eyesiga abantu kati Yeremiya 17:5 eri mu kukakasibwa okuyita mu Mikka 7:5 temwesiga wa mukwano ennaku zino mulina emikwano gye mwesiga ne mugenda wala era y'ensonga lwaki mu mulembe guno abeetuga bangi aboonoonese ne badda mu njaga bangi ofuna disappointment emu nga yeegasa obulamu ne butaddamu kutereera buli lwodda engulu n'obuuza but why me because you opened for a stranger temwesiga wa mukwano koma kola omukwano obwesige busigale mu Katonda wo abantu obeetaaga naye tebali plesinga Katonda kiwandiike abantu obeetaaga naye tebali plesinga Katonda. You need people. I need you guys. This program becomes meaningless if you are not here. This program, this message becomes meaningless if there are no viewers and listeners. But there has to be a limit. Make friends, confirm the limits. Set a standard. Set a standard. Temwesiga wa mukwano. Yeah. Ekitundu ekyolunyiriri ekiddako. Temulowooza nga mukulembeze nga mwesigwa. Abantu nga bakaabye eyakwata akabokisi mwe bakuŋŋaanyiza ssente agenze. Treasurer yadduse. Bagenze okuddamu okebera abadde akwata ssente z'ekibiina nga yabuze. Tuteekwa okuba n'abatukulembera naye tulina kusigala nga twesiga Katonda. Kubanga
kubanga abooluganda ffenna ku nkomerero ya byonna Katonda yalina obulamu bwaffe n'obuyinza bwe. Obuyinza bwonna Mukama yabulina. Okubanga nkyayimiridde wano ng'okyali awo okyatudde okyawulira enjiri opulaninga n'ekyeggulo n'ekyenkya weekend olina programs ezo programs tezijja kubaawo. N'olwekyo newankubadde ng'olina omukulembeze afaanana atya including me your pastor, do not put your trust in me, put your trust in God. Love me, like me, pray for me, follow the word. Kungana nenyumiririzamu ng'omusumba wo naye weesige Yesu. Weesige Yesu. Temulowooza nga mukulembeze nga mwesigwa. Ipaati twe y'olunyiriri. Paati 3 y'olunyiriri. Kuuma enzigi z'akamwako eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Ate oyina bameka. Soma olunyiriri olumaakinge bulungi. Kuuma enzigi z'akamwako eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Kuuma enzigi z'akamwako eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Ennaku ezo nali mpuliriza oluyimba olumu kubanga nze ng'omusumba nteekwa okuba informed. General knowledge kitundu kya musumba bw'abanga musumba ebyaddala. Naye mpulira statement nga verse eri mu luyimba nga lugamba nti naye tokwata vidiyo obukakafu bwaki ng'ate byonna bibyo. Anji naye tokwata vidiyo obukakafu bwaki ng'ate byonna bibyo. Can I see you tonight? Musekerera nze mwesekerera. Nange si yenze mukadde nnyo. Naye nze bwe mpuliriza sivaawo buvi. Manya nti oyo kasasiro mwereere oba mulimu akantu ak'okupiikinga. Bwentyo Mukama bwe yampa obuweereza manya ne by'otosuubira nti mmanyi. Oluyimba ndooza ye title yalwo lugamba Can I see you tonight? Naye agamba naye tokwata vidiyo obukakafu bwaki, what a verse, ng'ate byonna bibyo. Era vidiyo zonna z'olaba zitambula nga bazitadde bazikwata beesiriwa zambu bali mu mukwano. Naye Bayibuli egambye nti kuuma enzigi z'akamwako n'eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Omusajja omu yatesitinga mukyala we n'amuwa ekigambo nga tekiriiyo. Kitaawe bwe yali afa yamugamba teweesiganga omuntu yenna wabula weesige Katonda. Omuntu yenna tomwesiganga ne bw'alibeera mukyala wo. Omusajja n'alaba omukwano omungi ennyo gw'alimu ne mukyala we. Naye ng'ekigambo kimuhontinga kuba kitaawe yamugamba ne bw'aliba mukyala wo. Omusajja n'agamba nedda, mukyala wange yenze twafuuka omubiri ogwo gumu. Amagezi ne gamujjira agezesa omukyala. N'ayambuka mu lusuku eyo n'asala akaliga. Bw'akasala emisuwa gy'omusaayi gyonna n'agyetunuuliza
mu bugenderevu esaatu yonna mu nviiri empale yonna kwegamba yenna yakomawo nga wammaavulubanya omusaayi akaliga n'abaako waakakweka mu ssanja n'addayo ewaka adduka aweekeera mukyala yasooka omulaba omukyala naga kikinaga ndeka musse tagwase kuba neiba oba kube bamanyi nagamba nzisa omuntu naye tonzita noyogera engoye zino zizinge zinge nyambaako gwoba ozitereka bazizinze baziwanise waggulu eyo nejjambi yabagizinze afunye engoye empya ayambadde yetukuza naye nga atudde wali kwega sikikolangako naye nzisa omuntu omukazi n'abaka ensuwa n'agenda emugga naye ng'ekimubakisiza ensuwa ewaka kati wali ani comfortable omutemu takyatulika naye mukwano gwe omutemu takyatulika naye akkiridde ku luzzi naye bw'aba agenda ku luzzi abakyala balina emitwe bajjakula giti asobola okwetika ensuwa nga berimu amazzi oba nga temuli mazzi n'agenda nga emikono agiwuba bulungi ng'ate ayanguwa oba asobola ogikwata mu mukono ogumu kati ono yagikwata yagyeteeka ku mutwe naye kati ekikulaga nti temuli mazzi ayolekedde ligenda wa mugga ng'agenda akuba ebisambi bisambi by'abakazi bigumuko si bye bino ebyaffe ngezezaako nange okwekuba naye mpulira ate nze binnuma naye abakazi bakuba ebisambi buli ekibaawo pozi bano ab'omu kibuga naye mukyalo bisambi byebirugwamu buli akabaddewo kuba ebisambi ate abakuba ebisambi okuba ebisambi tekatera kubeera akabonero ka bintu birungi mukwano gwe nfiira bulago n'amulengera ng'ali mu lusuku ng'aserengeta akuba ebisambi n'adduka enkumi n'agirekawo n'ajja n'amubuuza kiki mukyala neiba kiki amutuukako n'amugamba naye gwe nkwesize tonzita naye kinzita oweredde baze assa omuntu naye omuntu oyo okujjako okwogera nti omuntu taga nti asse gundi baze akoze eki assa omuntu omukazi namugaddeka naawe oyinza okutereka omutemu mbusi byogera mu ddakiika nga 15 eziddako kwene emboozi gye nkunyumiza omusajja yasikira ekigambo nti teweesiganga omuntu naye nalabanga mukazi we bali omuntu ogu ne bayibuli egamba baafuuka omuntu ogu n'agezeseza ku mukazi we mu kusooka mu ddakiika 15 eziddako ekyalo kyali kiweddeyo ow'omuggo ow'ejjambiya ow'embazzi ow'enkumbi buli omu kyalina kyayingiddewo nakyaliwa aliwa omutemu tetusobola kugumiikiriza mutemu ku kyalo n'olusuku tulina oddusaawa ennyumba y'omutemu eteekwa okuva ku kyalo kyaffe sebo nno okumutaasa tekyali kyangu ekyayamba yali muntu mulungi bassebo ne bannyabo tolekangayo obulungi olw'embeera nkubira mukama engalo ez'amaanyi tolekangayo obulungi olw'embeera beera muntu mulungi wadde wasuza enjala beera muntu mulungi wadde wasiibye enjala beera muntu mulungi wadde kooti ekunoonya poliisi ekunoonya naye beera muntu mulungi olw'okuba oli muntu mulungi omuntu asobola okukweka n'asirika nanga nti sinnamulabako maze ennaku ye yabulirawa poliisi nenga ndini abadde mu bitundu byabano nti omuntu n'akuyirawo omubiri kubanga oli muntu mulungi beera muntu mulungi kiwandiike be a good person be a reliable person be a good person be a reliable person yali musajja mulungi n'ekitaawe naye yali muntu mulungi era yamulekera erinnya
bamanya wa mutabani wa gundi naye nga naye alina erinnya erirye n'erya kitaawe. Faayo nnyo okulinnya. Tofangayo ku kukola obukozi ssente nga tolowooza ku linnya lyo. Kiwandiike, tofangayo ku kukola obukozi ssente nga tofaayo ku linnya lyo. Erinnya lisinga ssente. Mu mulembe gw'abasiru ssente ze zisinga erinnya. Mu mulembe gw'abategeevu abakimanyi nti eno ensi eyo si yakulemerako, si yakukungulwa, erinnya lisinga ssente. Erinnya lisinga ssente. Proverbs chapter 22 verse 1. Proverbs chapter 22 verse 1. A good name is more precious than gold. A good name. A good name. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja ag'omuwendo. Erinnya lyo litwalenga kkulu. Tomanya olw'enkya lunaaleeta ki. Abavubuka abato mweyise bulungi. Tolowooza nti tomatalinga. You matter a lot. Wadde olabanga atalina future, naye future yo eri mu mikono gya Katonda. Weeyise bulungi bw'olituukamu ekyo Mukama kye yategeka. Erinnya ly'owakola likuwolereze. You can't believe nti osobola okutuuka ekiseera ng'oyagala akalulu naye ng'ebifaananyi byo byonna bya muntu omusiru anywedde enjaga tategeere wadde eyavudde edda ku nsi. Kati future kubanga tomanyi kyeholdinga. Wayonoona erinnya lyo, weeyonoona, wayogera ebigambo ebibi ebifu. Laba bw'otuuka mu maaso Katonda n'akutuusa ku kye yateeka mu mwaka ogw'e15 okuva olwaleero. N'otuukayo nga erinnya lyo liraga nti oli munyiwanjaga, totegeera, oli malaaya, weeyambula. Naye nga weeyambula dda ng'olowooza togasa. Buli akyali omulamu ogasa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Buli akyali omulamu ogasa. Genderera nnyo mu buli kyokola wadde okyali muto. Tosobola kumanya Mukama kyalina for you 5 years from now. Tosobola kumanya Mukama kyalina for you 10 years from today. Tosobola kumanya Mukama kyalina for you 20 years from now. And the devil will always fight you using your past. Sitani akumisleadinga nga akuŋŋaanya video. Agatalaba oli omuwala nti naye tokwata video. Obujulizi bwaki ng'ate byonna bibyo. Thank you. Kuuma erinnya. Wadde olwaliro bagamba olimbwa buwa tolina ky'ogasala bafala bakugamba bingi naye kuuma erinnya. Kuuma erinnya. Kuuma erinnya olw'enkya lutuuke. Nga obulamu oli bwabukebera emabega. Sitani tanakyajjayo kyakulwanyisa. Of course ffenna tulina gye nvudde waffe. Waliwo gye nvudde atwekakaatikako. Ne wabaawo ne gye nvudde nga ffe twamwekolera. Kiwandiike. Waliwo gye nvudde atwekakaatikako. Ne wabaawo ne gye nvudde nga ffe twamwekolera. Kiba kisa kya Katonda okuwona bye wakolera mu butamanya. Naye ffe tulina omulembe omulungi nti enjiri bw'eti ebuulirwa. Eyogera eri abalokole n'abatali balokole. Tomanya ky'onoobeera enkya. Mind about your name. Kuuma erinnya. Tokuba abantu butayimbwa. Tolabikanga gw'omu kubasitula peeva ne bazikuba abantu. Tonoonya ssente mu bubi. Osobola okuwangaala ng'abantu tebaakubuulira naye nga baakumanya.
olunaku bwe lukya ku makya Mukama n'akuteeka mu kintu buli omu ng'alina kyasirikidde munda nti oyo mukwasi w'abakazi, oyo malaaya, oyo munyiwanjaga, oyo mubbi, toyinza mulekera kintu. Bukya ku makya nga balonda ku kitundu awo ebifo byonna ne bigwa wasigaddewo ekyobuwanika ne bateekayo erinnya ne baga nti faayo ku linnya lyo. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Faayo ku linnya lyo. N'olumu ogumanga n'osula enjala, waliwo abantu nga teweetaaga basaba kyakulya, agenda kuwa akantu bwe kati ayogere obulamu bwo bwonna. Beera mwaka obuntu, jaji teekanga ku minzaani nga tonayogera na muntu. Ne bw'oba okyanoonya b'owasa tokwanakwana. Muno mu nsi eri omuwala gw'okwana ne bwe weekuba n'oga nti nedda, yagendagendaga ng'ayogera nti wamukwana wangi. Ne bw'oba weekubye yagendagenda ng'agamba oyo namukyawa, yankwana ne mukyawa, twali ba mukwano namuta. Abantu abalina erinnya be balina ekyokufiirwa so si abalina ettaka. Kiwandiike. Abantu abalina erinnya be balina ekyokufiirwa so si abalina ettaka. Bwe bagambanga nti naye omuntu tokolanga omukwano oba bizinesi n'omuntu atena kyafiirwa, topimanga bizimbe. Abantu balina ebizimbe n'ettaka naye nga tebalina mannya. Era nga bonoodiringa naye ng'olowooza nti anakyafiirwa, tanakyafiirwa naaka. Erinnya lyafa yattane ku bantu azimbe ebizimbe. Todiringa na muntu lwa property, diringa na muntu lwa integrity ye. Biwandiike, todiringa na muntu lwa property, lwa establishments, diringa n'omuntu olwa integrity ye. Amanya g'abantu abasinga obungi gasinga ebyapa obuzito. Olw'okuba amannya gagenda goonooneka, ne gye weewola miliyoni emu olekayo ekibanja ng'ogamba nkitunze. Endagaano bakola aguze. Naye ate alina erinnya asobola okuba ne wajja akawumbi nga tewali kyataddeyo, tewali na ndagaano gye bakoze. Endagaano eri ku mutima, erinnya tolisaagirangako, tewali kya bugagga ekikwatikako ekisinga erinnya ly'omuntu. Katonda kyava agamba Ibulayimu ng'akyali Ibulayimu nti naakuzanga erinnya lyo. Ibulayimu yatambula ne integrity. Erinnya likula na bwesigwa, likula na buvunaanyizibwa. Erinnya terikula kubanga baguse emmotoka ey'akabenje. Erinnya likula na buvunaanyizibwa. So today wali mu Mika 7:5. Omusajja ono yalina erinnya n'ekitaawe yali yamukolera erinnya. Abantu nga bakuŋŋaanye bangi bamutte kubanga bafunye information nti asse omuntu. Waliwo abagamba nti alina erinnya tusooke tumuwulirize. Mika 7:5. Temwesiga ba mukwano, so temulowooza nga mukulembeze nga mwesigwa. Kumma enzigi z'akamwa ko eri oyo agalamira mu kifuba kyo. Abalabe baffe bamanyi okukozesa abo abagalamira mu bifuba byaffe. Olaba omukazi akwesibyeko ategeera ekiddako, naye ng'ekiddako nga n'omuntu yennyini wawasa mukyamu. Mu kulaba ng'oli singa awo ate ng'okulaakulana, abalabe bo baakutega omukazi. Ebibyo byonna n'oba ng'olina sitaani abijjira ddala mu kifuba kyo. Eriyo kati ampulira ng'agamba singa bino nali nabiwulira dda. Ffe twabiwulira tubirabye. Nze Katonda nnyambye
siri mu kukubulira bye nalaba nga ntambudde amawanga. If you know, you know. Omuntu agalamira mu kifuba kyo ng'alya mu lulime n'emuluzise. Dilayira bwe yava mu kifuba kya Samusoni yagenda n'ababuulira buterevu nti ku mulundi guno gwokka waakiri ku guno gwokka neekakasa nga kyendeese kyekyo amaanyi gali mu nviirize. Biri byagamba nti bw'omusiba n'enjegere ezo azikutula naye kuno lwokka kino kyekisembayo amaanyi gali mu nviirize. Ng'enviiri baziggyako nga bakwata Samusoni nga bakwata ekimmonde. Ani yamuwaddeyo agalamira mu kifuba? Guno gwe mulembe ng'osobola ofuna omulenzi ng'omulenzi bamukuteze. Guno gwe mulembe ng'osobola ofuna omuwala ng'omuwala bamukuteze. Guno gwe mulembe nga n'ekyogenda mu kyaki ne mugattibwa tekiteekawo ntiisa. Muntu asamba gawuni nga mutege ali ku assignment ne muzaala akaana nga akyakolera Setaani. Muzaala akaana akokubiri ng'akolera Setaani. Busatu nga takifiiringa nga nakonti oli taata w'abaana kuba n'embwa ziwaka. Ngambira neba nti okuzaala siguba mukwano ejjiri balituuse. Singa okuzaala guba mukwano gwe balwepinga aba agugyewa. Wanje iremu abawola muddemu amagezi ebyo bye mwesiriwaza kamuwa akaana tulabe bwananta yakutadde dda. Akaana tekayina kye kagenda gasa gw'okazadde kako. Omanye kati ng'oyo kyokola mukwatireyo aba bipinga be munyige muwe akaana ajja kukwatibwa ensonyi kubanga omuwadde akaana era naye ajja kugamba naye ebyakaana byajja mu bitya kuba yali agala akaana kasaana ne kazaalibwa wakati mu kwagalana so si mu kukakozesa ng'eddobo. Tuli misingi ate tuli mu njiri. Omwana azaalibwa mu mukanyizaako. Nyebo jonzalira akaana akakufaanana. Kyogamba nkuzaalira akaana nange njala nkuzaalira akaana. Ne mukanyumyako kumpi mwezi mulamba. Ebyokudda ng'oyasaamira omanyi nafunye wafunye eki tumbaavu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Ndabula. Ebyo ne mu kyaki mu ebiri kati bangi betugatta mu kyaki mu myezi 6 ne bazaala. Tonnaba kudiba paka kwekyo. Kiŋŋambira akuliraanye. Tonnadiba paka kwekyo. Abantu badduka speedi. Ugenda okulaba okwanjula kwa speedi okukyala kwa speedi embaga ya speedi. Oli mu luyimba lwa Bugembe wakati olina speedi oluzakuna speedi oyagala speedi. Nga naffe tugendera ku speedi yo. Emyezi giba giwera 6 oba 5 nti mwazadde. Naye ng'ate awo tuwali laavu. Omugamba naawe obiraba kati wampa olubuto. Kati tugenda kuluddawa. Bye mukola byonna ne mukola nga mudduka olubuto naye nga nalwo tirubata. Muli nalwo mu sipiidi eyo. Owulidde. Ne mumala ne mutuula mga. Ebadde speed. Ne kasitaba tumanyi tuli bafumbo. Akati bali aboogera ebitabakwata ku be natandise nababa emimwa. Aba self righteousness. Abatuukirivu. Ne balutambuza. Omanyi nti yazadde ku myezi ena.
gwe obadde okimanyi nti yazadde ku myezi 6 kubanga balamu ne babalamu twalina sente z'obala musiru gwe obala nnaku za kuzaala kw'abalala badduka ne batereeza n'ebintu wama badduka ne mutereeza ebintu mwekubireko mu ngalo nga nnyina bangi oba otegere kyeŋŋamba atereezeza akira mudduke mutereeze naye ate bangi be bakwatiddeyo ne kibasala amagenda n'amadda olubuto n'olumugamba n'agamba ebyo tonnyumiza. So Delayira ava mu kifuba kya Samusoni n'adduka emisinde n'awaayo omusajja wa Katonda. Malirizo oli omusajja omulala munnanga abantu nga bakuŋŋaana naye kubanga yalina erinnya kyamanyi mwene esaawa olina kyoyize erinnya lisobola okukutaasa ne bagamba mulisooke mulindeko okumutta ne balyoka bazuula ate amazima. Musajja n'abagamba kitange bwe yali afa yaŋŋana okwesiga omuntu yenna n'aŋŋamba tewali wa mukwana asinga mukyala wo naye ne mukyala wo tomwesiganga. Kaakati olwaleero lwengezesezza mukyala wange kigezo yatuula eki n'akigwirawo. Ebigezo si bingi mu nsi era kyova mbagamba tewali ataasoma wasoma naye ekigezo wakiyita. Waliwo ebintu ebikubaako nga kigezo. Waliwo abakeera ku makyanga baagala mulimo mugagga ye nga yakoze amagezi interview ezizayina engeri gyazikozesaamu mu kasero kano akabeera mu ofiisi z'abagagga akasuulibwamu kasasiro ng'asuulamu obw'emitwalo 2 bupya 5 gy'emitwalo 10. Oyingira okukola interview muno yakafuluma nga bakuwa akasero kalimu empapula bazisazeesaze ezitakoze mu ofiisi zonna bazisalaasala. Abamu balina ekyuma ekizisala abalala bazisala n'amakansi abalala bakuunyuula. Oluyingira obwo n'obabuuzaako biki nga bakwasa kasero. Twalayo akasero ako nabo balimba ebisanyuka ne babireka muno okomewo tukole interview. Omuntu olwatuukanga ku kasasiro n'awunzika netwala 2 bupya nagala babafala bano 2 n'agyezibika akasero n'akakomyawo. Abantu nga 15 abaali balinze interview waawonawo ogu ate nga tibafaayo bo bamanya nti eno ye kosti nga boga leero tugenda kusaasanya bweziti. So bayuwawo buli yayuwangayo ng'akomyawo akasero nga tebamubuulira nsobi gy'akoze bamugamba bugambi nti tuwe kontakiti yo kasitoza akasero nga sente teziriiko tuwe kontakiti yo n'agenda tuwe kontakiti yo n'agenda ku 15 bafuna muwagu abasigadde bonna sente bazitwala. Ono yakomawo n'abagamba nti akasero ke mumpadde tikabadde mu kasasiro yekka kabadde mu sente zino. Ne bamuzeegaana n'aga nedda si zange ne bazeegaana ne baga nedda sente oteeka okuba mpozi ng'ozironze walobozi naye mu kasero ka kasasiro mugendamu mutya sente n'agamba bakama bange si zange. Ne bamugamba zitwale n'agamba si zange n'aziteekaawo. Ne bamugamba genda tujja kukubira essimu ye yekka gwe baakubira okudda basigadde sente bazitwala. Buli saneba nti nga toleseeyo mmere eka era ng'otambuza bigere ate nga tolina gw'obanja n'ogenda okusaba omulimu. Akasero nga kalimu akasente akateka yakalabye. Buli saneba nti obadde ogufuna omulimu olwaleero ng'oyogera mazima ng'oli mulokole oba kale nga toli mulokole kuba amazima siga abalokole bokka wanika omukono gwa sente ezizaayo. Mu mutima gw'okimanyi nti olimba. Kati nze sigenda kusala misango musumba kayizi kalekaleko naye abasigadde kati muddemu mwanike emikono nga mwerowoozeeza obutalimba Katonda. Gikendedde mugizeeyo giwansi era gyongera okukendeera. Munange musajja ng'akwata batuuze ng'abatwala mu lusuku gy'asalidde akaliga
ng'abagamba yono omuntu gwe bagamba gwenzise mbuulidde mukyala wange yekka teziweze na ssaawa 2 ekyalo kizze kuntemula. Kanfundikire emisingi gya leero n'enjiri. In summary, put all your trust in God. He will never fail you. Obwesige bwo bwonna buteeke mu Katonda, tali kuyiwa. Bwesige bwo bwonna buteeke mu Katonda, tali kuyiwa. Kola emikwano, manya wokoma. Number 2, buli muntu yenna agezaako okwonoona erinnya lyo, kampuni yo, naye ng'omanyi nti wamukola bulungi, mulekere Katonda. Mbegayiridde meeting ze mutera okutuuza ku mizigo mumutule mu bigambo, meeting ze mutera okutuuza mu bika baba iseeka kubanga muganda we yakwogerako ennaku zino temukyakwatagana, meeting ezo zonna muzijjewo. Totula mu meeting za bigambo okutuuza olugambo mu bigambo tekimugjaako lugambo luli musaayi gwe pozi nga Mukama yamusaasidde n'alokoka. N'akasembayo buli gwokolera ekirungi ekibi kirinde ng'embaga okuva gy'ali. Kiwandiike omale okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Buli gwokolera ekirungi ekibi kirinde ng'embaga okuva gy'ali. Naye bw'akoleranga ekirungi mu kirungi surprise muteeke ne mu mpapula z'amawulire nti muntu mulungi. Mukama abampeera omukisa. Mbaagaliza weekend ennungi. God bless you. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Omunyo Kusatu. Brought to you by Rock Bomb, energy for winners. Ali ku Salt TV osiibye otya yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba. Amawulire Omunyo Kusatu nange Omumbejja Mazzi William Zafaro nga ne Rosette Kalungi kulaba balina okusomozebwa okw'enjawulo. Tutandise n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono olunaku olwaleero afundikiddwe okunoonya akalulu mu bitundu ebya Kyoli. Alabudde abasuubira okuba nga bakwekalakaasa n'abategeeza nti tebakigeza kubanga bakugololwa ettumba. Abadde mu disitulikiti eye Agoga nategeeza nti bwe bamwongera ekisanja gavumenti ya NRM yakwongera ku nkulaakulana. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olunaku olwaleero akomenkereza kaweefube gwaliko okunoonya obululu mu Acholi sub-region era bw'atyo n'ayolekera disitulikiti ya Bimu ng'eno eri mu Karamoja sub-region. President Museveni okukomenkereza kwe akoledde mu kitundu ekimanyiddwa nga Agago District ku kisaawe kya Lokech Memorial Ground nga kino kye kyabbulwamu eyali omunnamagye Paul Lokech eyafa. Ku kintu ky'enjovu ekitawaanya abantu b'eno, President atusalidde amagezi n'ategeeza nti bagenda kuteekawo fensi ez'amasannyalaze zikome ku njovu zino. I would worry if there was no technical answer, but there is, and we have started. And where the electricity fence has been put, the elephants don't go. Not only here, but also Queen Elizabeth and the other areas. So therefore, the NRM has capacity to ensure peace, meaning no war, but also no insecurity. Abeno balopedde President Museveni nga bwe balina ekizibu ekya ababbi b'ente. President Museveni n'ategeeza nti kino kyakumalibwawo mu bwangu ddala nga bakozesa tekinologiya anoonyereza ku abo ababbi ente okuzitwala ettale. This is a smaller one for photographs here, but there are bigger ones. They can fly by day, by night. They are flown by people on the ground.
They are normally controlled from Nakasongora. They go all the way to Congo and come back. I can sit in Nakasongora and see what is happening in Congo. So when you say cattle rustlers, this is a joke. It's not serious. By day or by night, we can get them. President Museveni ategeeza nti mu kisanja ekijja wa kuzimba enguudo eziwerako mu disitulikiti ya Gago kubanga kino kibayamba okutambuza ebyamaguzi byabwe kubatuusa mu disitulikiti ezibalinaanye. When you try to do, I think they call it in Luo, actually poro. When you do you call it, how do you pronounce it? Foro. When you do poro, you don't conclude anything. You touch here, like now. We have poro from Renkunyu, Apache, Aduku, Lira, Pranga. We have poro. We have not even reached Achori, but we are stuck there now. We are looking for money now. So even the population should not put pressure on the leaders to pour, because they put here, then they go here, they go there. Mukaifre President gwaliko wa skilling hubs eriyo muvubuka aguza president engato ku mitwalo 5 era namusasulirawo mu nfo. You count the money. Nike kwani mboko niki mieli mia bit kuopeye. Alego rubane komedi wa didwa ini kero mi wakale lutiano bulu kuberi kero mi lobuko plan ini atika lega bola diet katwere you expand it to the district level where lutino mati at the grassroots level beri opportunity mi kwan ini Central NRM mu kitundu kino Walter Gwang asabe President Museveni abayambe ku kizibu ky'amasanyalaze awamu n'enguudo ezibatawanya entakera. And this community has come today to listen to you about them. One, Muzee, the district is too big. We therefore kindly ask you, since we have been the best voting district, Muzee, running and coming to this center of the district is 54 kilometers. Can we have that and we have another district in Agago North? Minister Beatrice Akelo ategeeza nti President Museveni byakonyeeko ebyokuba nti aziyiza ekibba bisolo awamu n'enjovu ezibatawaanya wakwewangulira obuwululu mu kitundu kino nga bungi nnyo. When he talked about ending cattle rustling activities, he has touched the real heart of our people. When he talked about giving 5 cows per household, that is Lonyo. People are so excited, at least they have something now from Muzee to take back home. It's not about Dongolobo only, but about wealth creation. Bw'atera President Museveni ayaniriza abantu abakyusa okuva mu bibiina eby'enjawulo ne beeyonga ku NRM era nga bano bagenda kuyambako ekibiina kya NRM okunoonya obululu. President Olusumbudde ku kisaawe kino bw'atyo n'ayolekera Abim okubanga asala okudda mu Karamoja sub-region. Nze Wandulu Bone Nora Gabdiel wano mu Agago district. Wanduru Bone ne Ora Gabriel mwebale nnyo. Empeera y'abakola obulungi eri mu ggulu nabwe kityo omusumba Aloysius Bujingo abakkiriza abasabye okunywereranga mu Katonda mu buli mbeera kubanga ye yekka atayiwa. Abakowodde obutasubwa okusaba okwenjawulo okutegekeddwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja era nga ye Sunday ejja. Amasimu gamwe nsabira ensawo zammwe ebisumuluzo na buli kye musitudde akawunti nzisabira Katonda yerage era yegumize mu linnya lya Yesu. Mu kusaba kw'amala g'ekyemisana omusumba Aloysius Bujingo ategeezezza abakkiriza nti abantu bayiwa naye Katonda tayiwangako. Okwesiga abantu gwe weesize ajja kuyiwa naye Katonda tayiwa. Gwe weesize ajja kuyiwa eneesooka okuva edda n'edda. Omuntu omukola obulungi n'akukola bulungi kyekyamagero. Agamba nti kya bulijjo omuntu okumukola obulungi n'akusasula mu bubi. Okukola obulungi n'akukola bubi kyekya bulijjo. Kiwandiike. Eneesooka okuva edda n'edda. Omuntu okukola obulungi naye n'akukola bulungi kyekyamagero. Toddangamu okumenyeka omutima
nga gwe wakola obulungi akukoze bubi bwereere. Omusumba Bugingo agenze maaso n'ategeeza nti empeera y'abakola obulungi eriwa Mukama Katonda nga n'olwekyo abantu bateekeddwa okufaayo okuyamba bannaabwe. Empeera y'abakola obulungi esangibwa mu mukono gwa Katonda. Empeera y'abakola obulungi esangibwa mu mukono gwa Katonda. Katonda kyava agamba mikwano gye nga jjajjaffe Ibulayimu ti Ibulayimu totya nze empeera yo ennene gwe gaba emirimo n'eba ogabidde emirimo bajja kulima empande ku mugongo. Yamba naye gw'osuziza bw'aba agenda ku makya abba kyaja tabula kyatwala. Alabudde abakkiriza nti mu nsi osobola okusitula omuntu wabula ye n'alwanirira kukusuula nga n'olwekyo oteekeddwa okuba nga olimwegendereza. Ositula omuntu n'atandika ate okukolerera okugwakwo. Ositula omuntu n'atandika okukolerera okugwakwo nga gwe omusitudde. Buli lw'okola obulungi mu mutima gw'osanyukanga nti nkoze okwagala kwa Katonda. Kiwandiike. Buli lw'okola obulungi mu mutima gw'osanyukanga nti nkoze okwagala kwa Katonda. Ayongeddeko n'ategeeza nti si mikwano gyokka egiyiwa wabula ne bwe mwayonka kulimu asobola nate okufuula ekisiimuula. Totunulira ab'ebweru bokka. Ndabye abaaliyonka ng'omu bw'ayamba gw'ayambye y'ayagala ate ye bamusaleyo. Ndabye abaaliyonka. N'otwala muganda wo oba mwannyoko n'omulaga emaali gy'eva n'omulaga omugagga n'atandika okugenda nga yeeyongerako kati n'atekinga advantage kubanga mwaliyonka n'ayogera n'omugagga. Weewala okubeera nga ccano ya Setaani mwayisa ebigambo bye. Kiwandiike. Nga Setaani bw'atakulaakulanya wabula ayonoona bwonoonyi. Setaani talina gwasanyukira kukulaakulana mu kika. Sitaani si wa byankulaakulana wa byanfaafaagana. Kiwandiike. Setaani si wa byankulaakulana wa byanfaafaagana. Yafaafaaganya mufaafaaganya. Bya Kawadwa Ronald, Soleti TV, Omunyo. Sunday service tekusuba kulinze mulinye bya Yesu. Ate ye munnakibiina kya National Unity Platform NUP Kyagera Peter asindikiddwa ku alimanda eruzira yebaka y'okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Ono n'avunaanibwa kujingirira biwandiiko byatutte mu kakiiko k'ebyokulonda abeere ng'asunsulwa ku kifo ky'omubaka wa Parliament olunaku olw'eggulo. Omulamuzi wa kkooti ento emubeera National Unity Platform Kyagera Peter ku alimanda mu kkomera Kaweeri okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'e11 omwaka guno lw'anaakomawo mu kkooti ku misango ebiri omuli ogw'okujingirira ebiwandiiko kw'ossa n'okubikozesa. Kyagera bw'abadde alabiseeko mu maaso g'omulamuzi mu kisenge kya kkooti emisango egimusomeddwa gyeganye wabula ono tabaddeeko muntu yenna kaabe wa Luganda lwe oba omukulembeze yenna okuva mu kibiina kye ekya NUP. Kinajjukirwa ono yakwatiddwa poliisi olunaku olw'eggulo ku kitebe ku kakiiko k'ebyokulonda Mbende ku bigambibwa nti yabadde aleese risiiti enjingirire eraga nti yasasula obukadde 3 asobole okusunsulwa okuvuganya ku kifo ky'omubaka mu Parliament owa Kasambya constituency mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyokulonda Mbende Twesigye Ferdinand yategeezezza nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakulu mu kakiiko k'ebyokulonda ono yabadde alina kukwatibwa. Ekibaddewo kibadde kya ffojjale. Omukulu Kyagera Peter aleese risiiti nga nfojinge. Bwe tukubidde bakama baffe e Kampala bagitukeberere mu system ebadde esoma Kabanda David. Omusango gwa ffojjale
engasa abalina sasula miliyoni 4,800 naye ffe tetusingisa muntu musango. Poliisi egamba nti ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga zino. Omwami Kyagera Peter yakwatiddwa olunaku olw'eggulo ku misango gya forgery. Olunaku olwaleero alabikiddeko mu kkooti era nga wetwogerera ono asindikiddwa ku remand mu kkomera e Kaweeri e Mubende nga okunoonyereza kulaga nti olunaku olw'eggulo ono ku Electoral Commission Offices e Mubende ono yabadde agenze ku nominations mu kifo kya MP Kasambya constituency, naye ono receipt gye yawaddeyo eno yabadde tekwatagana na mannya ge. Ono n'atwalibwa ku poliisi, twamuguddeko omusango gwa forgery and uttering false documents, ng'era olunaku olwaleero alabikiddeko mu kkooti nga ali ku remand paka nga 13 omwezi ogujja. Byankwanga Francis, Salt TV, Omunnyo. Katugende mu kuwummula mu kkooti kumaona ekitundu kyaffe ekyokubiri. Television, Femunyo. Salt Media. Tulese subi, tubunyisiza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Salt Media ku myaka 11 buno bwe bujulizi. Ura. Sebampita Rosette Gayaza ze Solote FM mazina y'emyaka 10 nze nali munaku pavini nga n'omunaku ampita munaku nga n'omwana gwe nazaala nga tetulina na kyakulya naye waliwo omukazi awo ng'afiika busumbuusa ng'atega rediyo ya Solote n'entandika okuwuliriza n'enfuna amagezi pasita Bujenga bw'ayogera bwe nfuna ku magezi nange Mukama nanviirayo nansitula ate n'ekirala pavini mbadde ne muganda wange ng'amaze mukomera emyaka 5 katwano nga tutonda sente za free air nenkwata ekifaananyi nekireka ku Solote wa Musumba n'ekimulaga nga nane pulaani y'ennyumba gye njagala okuzimbira abazadde bange naye n'agamba zino sente zewatadde wano ntono ogenda Mukama kwongerezeeko naye pavini wayitawo wiikeemu nga muganda wange eyali sesoni ng'agenda kuyita ya 2019 nga ye wa 21 ne bamuyita kati wiiki ewedde baamutadde ne sente z'ennyumba ze nabadde noonya nazo nazifunye ne leero ntandika okusima omusingi gw'abazadde bange ngenda situla ennyumba Mukama apadde sente nange kati nakka sente ngabirako n'abalala mwebale tuweereza emyaka 11 ejja Salt Media omunnyo gusensedde nyinza ntyo buteebaza kubina ebingi by'okola. Programming update on Salt Television. As we enter this important election season, Salt TV is committed to keeping you informed with timely, comprehensive and reliable coverage. Starting 29th of September, we will introduce a special temporary program, Uganda Decides 2026, Monday to Friday, 10 p.m. to 11 p.m. This show will provide regular updates, in-depth analysis and 360 coverage of the campaign process, ensuring you stay up to date with developments across the nation. During this period, the following programs will be temporarily affected: Amateka Malunji, Monday 10 p.m. Makula's Show, Tuesday 10 p.m. Church Girl, Wednesday 10 p.m. Psalms, Thursday 10 p.m. Njiri, Fridays 10 p.m. We value your understanding as we serve you with balanced and informative election coverage. The affected shows will resume their regular slots after the election season. Thank you for watching Salt TV. Salt TV, Femunyo.
Salt Media myaka 11 tukyusizza obulamu tuleese essuubi tubunyisizza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Salt Media ku myaka 11 buno bwe bujulizi. Ajaregayaza emyaka 11 ya Salt Media navudde mu muliro. Nali awo nga musombarangirira ekisiibo kyava mu muliro. Ngamba Mukama okulangirira kwange nga ndi ku radio kwempuliriza ngamba Mukama okuturawuzi yakwata kawuzi yange ddemu ebeera akitiibwa. Mu kwogera nange nga Mukama ngamba naye muri mu kikomero omwo mulimu nnyumba mmeka. Tosobola bayitamu n'obagamba nti mutandike wakatoka kaliwo nno mukabi munange nakere nsanga mbayitamu abakkiriza mba ndi awo Mukama n'agamba naye sente ziteeka ku akawunti ng'ozituuza mugaya z'omu tosobola kufuna mwakafo. Sente ezo ne bazikuwanga ozikozesanga bw'ozizaawo era wenjogera sipiika ekiseera kifunye era nebatandika okukola. Emyaka 11 egya Salt Media omunnyo gusensedde. Nyinza ntyo buteebaza ku bino ebingi by'okola. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. The one simple thing that I advise many people today in our context to do to improve their health is actually to sleep enough. Many of us are distracted on our phones. We have a lot of things that distract us and distract our sleep. And I see that right now with less sleep, we're having more stressed people, less healthy people in terms of immune system and the like. So I recommend people to sleep enough, and that means let's try and hit 8 hours a day. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent, because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Soul Television, Femunyo. Kitundu kyaffe kyakubiri ekyomunnyo ku 3 eyakatwegattako nkwaniriza. Omubaka wa Kasambya County David Kabanda era ng'ono olunaku olw'eggulo yasunsuddwa okuddamu okuba ng'avuganya ku kifo kino omulundi ogwokubiri. Avuddeyo ku bya munnakibiina kya NOP Kyagera Peter eyajingiridde ebbaluwa za URA n'ategeeza nti si yali emabega w'okukwatibwa kwe wadde okumulemesa okusunsulibwa. Kyagera Peter Oluvannyuma lwa kkooti Mubende okusindika ku alimanda abadde akwatidde ekibiina kya National Unity Platform NOP Bendera mu Kasambya County Kyagera Peter, omubaka wa Kasambya County David Kabanda yesamudde ebimwogerwako nti yali emabega w'okulemesa okumusunsula.
ne luli waliwo yali yesimbyewo muganda nge Burhani Simbu nga saamujjaamu yo omuzanyo ngubeeramu ate nga waliwo yayesimbyewo independent lwaki saagubeddemu mu kulemeso wa independent omuntu yandigambye nti omuzanyo nagubaddemu singa ndi unopposed naye siri unopposed waliwo neesimbyeko omulala wa independent kakati omuzanyo ngubeeramu nti kakati omukulu baamugamba nti nogenda weesimbe Kabanda abalala ne bamugamba togendayo omusajja muzibu abalala ne bamugamba kola kino kakati yabuliddwa n'ekyagenda okuzzaako kyovula bayaleese risiiti enjingirivu okusunsula abapaka ba parliament kwafundikiddwa eggulo era yo Mubende Kyagera bamugobye olw'okuba ne risiiti enjingirire ze yaleese nga ziri mu mannya g'omubaka David Kabanda. Ekibaddewo kibadde kya ffojjale omukulu Kyagera Peter aleese risiiti nga nfojinge bwe tukubidde bakama baffe e Kampala bagitukeberere mu system ebadde esoma Kabanda David. Bwe namala okusasula mu banka risiiti yange nengikwata nengiteeka ku WhatsApp group nembaga nti bannamukasambya ekyaffe kiwedde maze okusasula tulindiridde lunaku lwakwewandiisa olwokuna nga bwotizaamu abantu bessuubi confidence ne mobilization so kati ye kyeyakola n'agenda n'ajjayo risiiti yange yajjako bujja linnya lye yajjako linnya lyange nteerirye ku Nassar Road ye ngalowooza bikola ng'eya time ewedda ayagala amateeka galamule mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kalambika abavuganya biki bye balina okugoberera nga kampeyini z'ababaka mu paliyamenti n'abo abagala ebifo mu gavumenti ez'ebitundu za kumala ennaku 63 nga batandika 10 Novemba. Bia Mohamed Wamala ne Eric Sebala Musoroti TV Omunyo. Ngenda z'omwezi 3 omwezi ogujja Salt Media egenda kubanga eweza emyaka 11 ngeri ku mayengo g'ebyempuliziganya ng'eweereza abantu abaganyuddwa mu mpeereza ey'omunnyo bavuddeyo ne bawa obujulizi. Salt Media ng'eweza emyaka 11 mu buweereza ekyusizza obulamu bw'abantu bangi era twogeddeko n'abamu ku bano betusanze ku mirimu gyabwe. Peace Mbabazi tumusiime mutuuze w'e Kosovo Lubaga atunda dduuka agamba okuva lwe yegatta ku Salt Media mu mwaka gwa 2018 teyejjusa. Salt TV natandika okubeera naye 2018 natandika kulaba TV n'okuliza ku radios we natandikira kati bwe natandika okubawuliriza obulamu bwange bwakyuka olw'essaala ya Musumba Pastor Bujingo kubanga Musumba atuzamu amaanyi bw'oba owulidde olumu ng'ogenda kulemererwa owuliza essaala n'oddamu amaanyi n'ebigambo byatugamba ng'abafumbo bituyamba nnyo okulabirira obufumbo bwaffe n'amaka gaffe n'abaana baffe. Ebyo bye binsanyusako ku Pastor Bujingo ate n'ekanani ne binsitula n'ekanani n'enkola ki n'enzijjayo. Mukama mutuwere nnyo omukisa ne Mami Suzanne. Mbabazi anyumirwa nnyo empeereza za Salt Media era tutegeezezza nga bw'atasubwa lunch hour amawulire wamu ne program ya gang. Lunch hour yo mbasaagala njibuleko. Program endala enyumira amawulire ne top 10 anaasinga naye enyumira nnyo ne muzukulu wane asoma amawulire n'omusajja Faruk Saz naye mwagala nnyo naye bw'asoma amawulire oba oli ekintu ng'akikola bulungi ng'akyagala mutubuulizako ku bavubuka baganga batukolera nnyo nono omuwala abeerako ku Saturday evening naye akikuba tumwagala nnyo nsuubuza kawunga miceere buli kimu mujje mutuwagireko tuli wano kumpi Kosovo. Fatuma naye ng'asinziira Kosovo Lubaga atutegeezezza nti emyaka 2 gy'amaze nga yeegasse ku mukutu gwa Salt Media obulamu bwe bukyuse nnyo. Naakamala emyaka 2 nga mpuliriza enjiri ya Pastor Bujingo
era njenyumiriza bintu bingi bye tuyize nga bituyambako okubanga tukyusaako ne mu nkola n'engeri gye tusobola n'okwasaganyamu bizinensi n'okubanga tweyongerako lwa pasita Bugingo. Bingi nnyo byenfunyemu okuva lwe natandika okumuwuliriza. Bingi nnyo bambi bisitasobola kubanga njogera kino na kino naye nga byo weebiri. Fatuma anyumirwa nnyo program eya Unveiled Experience era onatutegeezezza nti tagisubwa. Tunyumirwa nnyo program ya Mutebi eyeebeerako ku ssaawa 5. Tuyigamu ebintu bingi nga tuwuliriza program n'okuyiga engeri gye tuyinza. Program eyo njagala nnyo era gye tuyigiriza ebintu bingi ate tunyumirwa nnyo bambi kuba asobola okuvumbula buli kimu kyonna gye kyatandikira n'otutabiraba bulabi ne tubireka awo otegeera gye kiba kisibukidde n'omanya lwaki ate kyatuka okubaate bwe kityo. Yoga Salt Media okweza emyaka 11 ng'oyugumya amayengo g'ebyempuliziganya. Bya Judith Muzachi ku Salt TV Omunnyo. Brain Power amaanyi ag'obwongo tukyakulungira ekimotoka kikatikira ekikolebwa mu mawanga 2 ne mu makolero 6. Brain Power ewagiddwa. Oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne Silk Vinyl ng'asiiga munda ate bwe kituuka ku siiringi n'enkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka. Global Paint, a reliable product. This rear casting section would come in rough from our supplier, and one of the things we do here at Decatur Caterpillar is we'll machine these surfaces. Mu Brain Power amanya g'obwongo tukyalaba engeri gye bakola ekimotoka katikira ekyobuwumbi bwa shillings za Uganda 13 n'obukadde 898 nga bassa ebyuma bye baagala okusaanuusa mu kyokero. Kikolebwa mu mawanga 2 mu makolero ga mirundi 6 ag'enjawulo. Amawanga gano ye America ne Canada. Tutambudde ne Global Paints bakola langi etasingika. Bali namanve mu kibangirize ky'amakolero bawagire kuba nabo bawagira Brain Power amanya ag'obwongo okuli esooka ku kizimbe, okuli enyiriza, okuli eziyiza ekizimbe kyo obutabiririra amazzi n'ebirala. Bakubire ku namba za ssimu ezo. Global Paints langi etasingika. When we assemble or weld the truck, we machine these casting surfaces in order for a very tight control of these joints, providing a very good weld joint. Bawanika ebyuma bino ku katandaalo mu bbanga nga bakozesa byuma binnaabyo kuba buli kimu kizitowa okuva ku kilograms 200 okutuuka ku ttani 5. Kitegeeza buli kimu osanga yekizito wa kilograms 15,000 era bakatooga basitula bino ku nsi tebaliiyo kuba bizituwa nnyo. The tool came out and it milled this top part completely flat. Takes about 5 passes to get it to where it's supposed to be. We try to give the welders the best weld surface all possible so that way there won't be no cracks or anything in the weld. Bakozesa crane eziriko remote kwogatta enjegere era tewaba nsobi yonna era bw'otanyweza kiwanukayo ne kikubetenta n'ofwa. And then when you pick it up, you got to be careful so that it doesn't fall over one way or the other. Well, it's leaning a little bit too far the one way, but it's close enough that I'll be able to set it in the fixture. Baba babireeta we babyokera bigatta nga kibatwalira essaawa 3 oba 4 era bakozesa omuliro ogw'enjawulo. Abakatapira bakola emmotoka ezisoba mu bika 200 eziri mu mawanga 12 n'okusoba nga bakiruddemu emyaka 8 n'okusoba
olugendo lwa katapira lwatandikira mu America mu ssaza California ku nnimiro mu kyasa ekya20 ng'abayiiya bayagala okuleeta ekisikira embalaasi ezaali zeeyambisibwa okulima. Gano amawanga galima ate nga bwe gayiiya era baleetawo ekimotoka ekyeggete ekyalina yingini ezakozesanga amazzi steam. Mu 1904 Kakensa Benjamin Holt yaleeta ekyakyusa byonna kuba ebyasooka nga bizito ng'oluusi bitubira mu ttaka ku nnimiro. Replacing the rear wheels of his machines with sets of tracks. These tracks distributed the weight of the machine more evenly and allowed the machine to actually float across the field. Tujja kutandikiraawo Brain Power. Brain Power ewagiddwa. Oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne Silk Vinyl ng'asiiga munda ate bwe kituuka ku siiringi ne nkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka. Global Paint, a reliable product. Soul Television, Femunyo. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Energy for winners. Abayi, omanyi mmaze emyaka kumpi ananga nsiiga langi naye nga langi ya Global gye nkyasinze okwesiga. Ekisooka ekirungi buli musiizi akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirira obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne Silk Vinyl ng'asiiga munda ate bwe kituuka ku siiringi ne nkozesa Global Mat. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka. Ng'omugagga akikonamu anti entemagana okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku sayiti ya mugagga munne ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne. Kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product. Soul Television, Femunyo. Nkwebaza okubanga okyatambula naffe era nga kino kitundu kyaffe ekyokusatu ekyomunnyo ku ssatu. Abakungu bwe batubalambudde enguudo ezikolebwa mu kibuga Mukono ne basaba abaweebwa kontrakita ezimba olw'Ennasuti Nakagabo okuddamu okubanga beekennenya omulimu guno gwe bakola olwo n'abatuuze basobole okubanga beeyagalira mu nguudo eziri mu kitundu.
Omuteesiteesi omukulu mu minisitule ya Kampala n'emirwano Monica Edemachu Ejua alagidde abakugu wamu ne bayinginiya abali ku mulimu ogw'okuzimba oluguudo Nasuuti Nakabago Nsabwe Ntaawo Bajjo Seeta okuddamu okwekenneenya ebitagenda bulungi baddemu baludizayininge. So as you do your construction works, do it in a manner that we don't leave people unhappy. We live when people are also happy that the program has done them good. Town clerk. Monica olunaku alumaliddeko mukono ng'alambula enguudo ezikolebwa mu kibuga kino n'ekigendererwa ekyokulaba ng'emirimu gitambula bulungi. Obutakosa bantu ebyo byalabye n'abatuuze kwasinzidde n'abaako ebiragiro byayisizza. Sit with your engineers, sit with the resident engineer. Let's see how we redesign this section, where the money is going to come from. Let's see how to table our issues. Afalaasidde abali ku mulimu guno okwekenneenya obulungi enkola y'oluguudo lusobole okugaziwa abatuuze abalukozesa omuli ab'ebigere n'abagoba bodaboda banguyirwe. Problem? You know, the engineers don't know that us, we deal with human beings. So when you are doing your engineering, it should not inconvenience the human being. Let's do it for the good of our people so that our people also feel happy to walk along these roads. We have had many accidents. People are dying because the road is only designed for what? For vehicles, not catering for the people who are walking. And the border borders also, where they park, they should be clear. Than us constructing the road, then border borders start fighting with the what? With the pedestrians. Oluvannyuma lw'okulambula atuuzizza olukiiko mwasinkanidde abatuuze ne bakozesa omukisa guno okumuloopera obwetaavu bwabwe ne bamusaba n'okubateeramu ebigoma. Parking tuzirina eri emmotoka mu kuteeremu ebigoma emmotoka ziyitewo zijje mu parking yaffe batuguleko ebintu emmotoka zigende kubanga wano mwatuteekako omusolo ebidobo ebigundi byaffe bigenda kufa ebizimbe abantu bajja kugula mukono wano batuyiteko tulina ensonga endala etusoomooza ennyo gy'emifulejje ng'egyo bannange bwe muba muyiseemuko mu kkubo nammwe ne mulirambula ne muliraba ekkubo eryo lirina emifulejje gye baateekako emabbali emifulejje egyo mikyamu era gyabulabe erifa omubaka wa pulezidenti atuula mu kibuga Mukono Titwe Roda Kagaga asiimye olw'okwanukula okusaba kwa bannamukono. Nebaza under secretary ne tiimu ye tubatuuse wansi bandisigaddewa waggulu ne bagamba RDC genda ku ground oyogere n'abantu bo naye batuuse wano okutulaga nti ekisooka gavumenti eri wiiringa okuwuliriza ekisooka ewuliriza ate ekola. Oluvannyuma lw'okuwuliriza Monica abasomesezza ku nteekateeka y'amakubo era n'asuubiza nga bw'agenda okutuusa okwemulugunya kwabwe. Kati mu kukola amakubo ago tulina design manual eyakolebwa ministry ya works urban design manual. Waliwo amakubo galina open drains, waliwo amakubo galina closed drains. Kati ekkubo lino balikola ne open drains. Kulaba nti bano tebatulimba bano consultants tubawadde omulimu kulaba nti contractor akola ki ebintu ebirungi. Bya Erukiiga ku Rasot TV Omunnyo. Mu nsi leero Canada gavumenti egonze olw'abasomesa abeekalakaasa tewali mu Ivory Coast bagenda kubanga balonda olunaku olw'enkya. Mu ggwanga lya South Sudan ekibuga ekyali amata kitaaguddwa olutalo ate Buyindi tukulunguddeyo ebikujjuko ebyobusa. Canada basazeewo okuddamu okwetegereza etteeka erirambika abasomesa livuddeko okwekalakaasa kw'abasomesa okumala ebbanga.
abasomesa 5,100 mu masomero ga gavumenti n'ago ag'obwannannyini bazze beekalakasa okuva nga 6 Oktoba. Well, my classroom conditions are just like every other teacher's classroom conditions, over full with 30 plus students per class. Just take care of kids, take care of the class sizes. You know, it's worse than they're pretending it is. Omugatte abayizi 75,000 bakoseddwa mu kiseera nga abasomesa beegugunze ne bava ku mirimu. Bamukwata nnoni bajjidde mu bbaasi ez'amasomero era ab'omu ssaza Alberta bakuŋŋaanidde ku kitebe kya gavumenti y'ekitundu okutuusa okwemulugunya kwabwe. They've got 72 hours to come and find a different way to get the kids back in class and work with us on enhanced mediation. And barring that, this is kind of the last resort. Baagala ensasula ekyukemu wabeewo entegeka ey'enjawulo ku nkwata y'abayizi abaliko obulemu wamu n'okugaziya ku bibiina n'okubadduukirira mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Because then like all of this was for what? And I feel that a lot of people also feel that they've had lots of opportunities to come back and bargain in good faith, and they just have not done that. And so it's very frustrating, I think, for all of us. Enkya kwe kulonda kwa bonna mu Ivory Coast nga President Alassane Ouattara ayagala ekisanja ekyokuna wa myaka 83 era abantu bagamba akyusizza eggwanga ng'enkulaakulana erabwako naddala mu mirimu gya gavumenti eminene. Abasinga bagamba nti enkulaakulana eno eri mu bibuga, mu byalo teriiyo. Baakyusa ssemateeka mu 2016 ne baggyawo ekkomo ku bisanja bya pulezidenti kwe kuwa omwaganya Ouattara okudda. Ebyaliwo mu 2010 bikyali mu birowoozo by'abantu. Laurent Gbagbo bwe yagaana okukkiriza okuwangula Ouattara, abantu ne betta. Abavuganya ku kya pulezidenti bali 5 wabula enkya lwe lusalawo mu ggwanga erisinga okulima kokoa akolebwamu chokoleti mu nsi yonna. Yo Sudani bakyattunka olw'olutalo olwabalukawo mu April 2023 era nga amayumba gatikkuddwako obusolya mu Omdurman. Abantu bagezaako okudda awaka nga basanga byangaala nga bagazimba mu ssente ze bajja bakuŋŋaanya mu mpolampola. Tekimanyikiddwa olutalo lwa kukoma dde kuba beewuunya ekyali ekibuga kifuuse matongo. Abakambwe aba Rapid Support Forces bajja battunka n'amagye ga gavumenti. Mu kusooka bonna bali wamu aba Rapid Support Forces ne babeekutulako. Abatunda ebizimbisibwa abakyagumiddewo bagamba abatuusa mukolo kuba abantu batono ababagulako. Gavumenti etandise okuzimba ebitebe byayo wabula ebikozesebwa birwawo okutuuka nga abaagala entalo balina okwegendereza kubazisaanyaawo buli kimu. Labe yali Sudaani amakula efuuse matongo. Ebuyindi abasajja nga tebeeyawuddeemu mu myaka beekubye obusa bw'ente mu bikujjuko ebya Diwali. Wano mu Uganda kimanyikiddwa nti tosobola kutuula na kwevulungula mu busa obw'ente wabula bano babutuulamu ne babwemaala. Babukulunga ne babwekasukira nga bwe wandikasuse omupiira nga basanyufu. Buyindi ly'eggwanga erisinza abantu abangi mu nsi yonna, bali akawumbi kamu n'obukadde 463 abeekola buli kintu. Abamu babwetikka ku mitwe nga ku bbali awo wabaawo abalindiridde nabo babwekube. Baba tebali mu masaati wabula nga basigaza obuwale obw'omunda obumanyiddwa nga pule. Getukuŋŋaanyiza okuva mu nsiike ey'ebyemizannyo, empaka z'abasitula obuzito eza Mr. Century zibadde ez'olunaku olw'enkya zongezeddwayo era nga zino zaakubeerayo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Desemba. Omuzannyo ogw'okusitula ebyuma gwe gumu ku mizannyo emizibu ennyo era bw'oba tolidde toyinza kugweyimbamu. Ambassador Toti of Uganda tumusanze ku Better Shape Gym e Bulenga
ng'atendekebwa wabula ekikulaga nti kyagenda okukola kyakwewaayo nnyo asooka kwesiba na kunywera si kuba amagumba gabwatuka. Anti munaye olaba talents za njawulo ng'era bw'osobola okulaba waliwo omuzanyi w'omupiira, waliwo omuzanyi wa ludo, waliwo omuvuzi w'emmotoka z'empaka, waliwo wa boxing. Kati nze nange guno talenti yange eri wano. Osobola biri byonna osobola okummega naye wano waneeno ndi mulala mu sabo kire ekintu bw'oba wakana mukama wange ng'oziyingira ziizo bw'ovaayo wansi nga nkuwe miliyoni y'esente bw'ovaayo wansi so kitegeeza eba talanta yange. Ono asitudde kilo 240 nga badde mu kwetekera empaka eza Mr Central ez'okusitula ebyuma ezibadde zirina okubeerawo olunaku olw'enkya wabula zongezeddwayo okutuusa nga 7 Desemba. Nga mu kwogerako naffe atutegeezezza nti kino tekimulobera kusigala ng'atendekebwa. Boponenti bo bajja kukiraba olw'ensonga bino ebyuma tugenda bisitula paka embwa yeesigama ennyama. Ndowooza olabe kiro ze mbaddeko awo awantu maximum ndi mu kiro 310 squat 310 naye ekyo njagadde just kubalaga kuba ezo kiro zibadde kiro 240 just demo naye nga kyensobola obbagamba ba opponent nti mwetegeke bulungi mujje nga mukimanyi nti kino ekintu kyo kirala muko. Totyagamba okwongezayo empaka zino kisobola okubeera ekyomugaso eri abasituzi b'obuzito abamu okwongera okwetereeza. Yambako okwetegeka n'okwongera ku kiro z'abadde akola. For example omwana bw'aba abadde akolawo kiro 150 gwe omwezi okumugweramu ajja kujja wano ng'akola kiro 180. Kitegeeza era kisigala gwe ng'omuzanyi kikuwa okwetegeka buli ekijja kikuwa okwetegeka okulaba kikyozzaako kubanga buli kadde sawa yakatola nti nsitudde kiro 3 ojja kudda nga nkola kiro 350 ojja kudda nga nkola kiro 330 okitegedde nti okusinziira obudde bw'obompadde nze kuba nsigala neetegeka okitegedde kituwa okwetegeka n'okuwa abateesiteeso tutegekera ekintu nga ddala kya ddala. Kinajjukirwa nti ttiimu ya Uganda ey'abasituzi b'obuzito abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ebadde yakakomawo okuva mu ggwanga erya Misiri yagenda okweta mu mpaka eza World Para Lifting Championship nga mbaddemu abazanyi 4 okuli Dennis Mbazela, Ismail Issa Sebagala, Rebecca Zawedde ne Janet Nakayobyo. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo. Weewaawo ebyemizannyo bifundikidde Omunyo ku ssatu olunaku olwaleero. Oli ku Salt TV, omumbejja Mazzi Jowery Muzaffar ngenda kubanga ate nkulekera Uganda Decides 2026 ekwongereyo tova ku Munyo.